ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਵੇਦਾਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਟੈਂਪਲ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ 'ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ 'ਚ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਈਕਲ ਏ ਟਿਬੋਲੋ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਵੈਦ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟ ਤੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਯਾਨੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਟਿਬੋਲੋ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟਸ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ ਥੈਰੇਪੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਬੇਸਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ, ਬ੍ਰਹਮੀ, ਸ਼ੰਖ ਪੁਸ਼ਪੀ, ਸ਼ਤਾਵਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਸ VOV ਔਰ ਬੈਸਟ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਟੋ ਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਸਆਰਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬਾਈਪੋਲਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਸਾਈਕੋਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸ਼ਿਰੋਧਾਰਾ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ 416 804 1500। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਐਂਡ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀਲਿੰਗ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰੁਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੱਕ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੋਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਪਾਰੁਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੋਕਲ ਫੈਕਲਟੀ ਕਰੇਗੀ ਟੀਚ। ਸੋ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਇਤਰੀ ਦੁਬੇ ਨੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। What I would say, today's session fell very neatly into the Mental Health World Day, right? Was it today, Mental Health World Day? In addition to that, it also was a nice segue into a marathon run we had for health. And when we regrouped here, it was just an amazing session to hear the minister's passion for looking at different cultures and all the cultures that are here in Canada. And how are we gaining ground in terms of bringing in people and treating them based in their own, I would say, comfort zone, their way from the different countries, and yet at the same time integrating them into the Canadian way of whatever, our approach here. The very important thing I think we brought out here is, and the minister basically talked about modularity and fidelity, and I wanted to say to him, okay, what is efficacy? Where are we going to improve our efficacy? And basically what we have known Ayurveda to be is a 500 years old, 5,000 years old is or Vedas, right? But then we have a practice of medicine that is 500 years or more, 500 years more. And effectively, I think what we did today was show the application of the Shirodhara for various the mental health
well, I would say even everyday living situation and all of that. And what Dr. Verma basically showed us here is how the Vedic injunctions are important in our life. And one of the things that I think I admired very, very much when he said it, what is your intention when you're about to do something? If it's a bad intention, you're never going to get good results. And in my mind, I think what we are doing here at this center here, our intention is about healthcare and wellness. It's not about wealth and how much money we can put in our pocket. This center here runs on a lot of philanthropic or charitable contributions. The Ayurvedic center we've got here was contributed by one single family alone, and we have already physically built it. The other thing we attempted to do, and we are going to regroup and try to get that back, is Dr. Verma would like to, and us and Parley University would like to run a 2-year diploma program where he's going to be able to do a certification process. I was able to ask the minister also, how can they help us fund this project? Because most people said it's too expensive for their pocketbooks. What I was also zeroing in onto that is we have to grow organically, train people in Canada to provide services, not to have people coming in through immigration is great, but what about our own people here who are born immigrants, born of immigrant, families? So that was one of the things. And the demonstration that we had for the Shirodhara really, really triggered a lot of questions. And I believe we left the minister wanting us to come back to him and giving him a proposal. And what we are looking for here is patients to come approach us, because we are now ready to start our treatment process. And if we want to bring, Ayurvedic medicine into mainstream Canada, this is the only way we will get it. The Chinese have done theirs. It is now for us to get our Ayurvedic medicine in mainstream and have the Canadian health system, or especially Ontario, help us fund this. So we look forward to everybody to be coming to VOV Center here. It is authentic. It is not about money. It is not about how much Dr. Verma can make. The temple makes nothing as usual. So come on out, be a part of this, because you're going to be part of the future of the health system here. Thank you very much. ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮਾਹਰ ਪੈਟਰਿਕ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਡੈਮੋ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। My name is Patrick Connon. I'm a holistic counselor and an Ayurvedic practitioner in Toronto, Ontario, Canada. And I've learned about Ayurveda for many years now. It's been, I guess, since 2004. Yeah, I think that was it. 2004 was the first time I heard about what? And I didn't expect to fall in love with it, but I definitely did. It's a totally different way of seeing the world and thinking about things. And Ayurveda is the science of life. It's actually knowledge about what is good for you, and it's also knowledge about what is bad for you. Yeah, so and once you understand what is good for you and what is bad for you, that's not enough. You can't just stop there. You also need to be able to change your lifestyle, to change your habits. Okay, so could you tell us a little bit about the benefits to a Western person, about the benefits of Ayurveda to a Western person? Yeah. It's when I first encountered Ayurveda, I didn't completely understand, and it did take me some time before I finally did begin to understand. It's holistic. It's body, mind. It's also there's a lot of devotion. There's a lot of sort of heart energy as far as connection to nature and being a part of something that's actually pretty beautiful. So there's a spiritual aspect as well. There's
lifestyle means you have balance in your diet. You also have balance in your exercise. You don't do too much exercise or not enough. The kind of more of a medical approach could be for either prevention. So it can be really it can be really helpful to keep people healthy. Okay, just lastly, just tell us what Shirodhara. Shirodhara specifically. Yeah. So Shirodhara is the flowing oil over the top of the third eye, like the forehead. When you look at it, it doesn't seem to be doing very much. But for some reason, after a person's had a treatment, it's like their central nervous system has been reset. So the treatment itself, we're still trying to understand scientifically what exactly it is that's responsible for the benefit. It's been done for thousands of years in India. Anyone who's had the treatment can give you a subjective, like opinion of this was powerful. This has definitely left a lasting impression on me. I could tell you what a strawberry tastes like, but fundamentally, if you want to know what a strawberry tastes like, my words are not enough. I highly recommend try it. It's something I think with the left and the right hemispheres of the brain. It's resetting the central nervous system. If your computer's not working properly, you can restart it. And I think in a very simple way, Shirodhara is rebooting your brain. It's not the end. I think it's just one part of a larger supporting lifestyle. I don't think if you continued to do everything else terrible in your life and you only did Shirodhara, if it would really be that helpful. But when you combine it with everything, it's definitely an extremely helpful big picture. ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਯਾਦਗਾਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖਾਸਕਰ ਵੈਦ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।